our YouTube, DUO space MDNR. This is our YouTube channel. Please subscribe you and you tell all your classmates to subscribe it and watch it regularly so that you come to know all your lessons sequentially. So we are trying hard to give all the lessons in English to you through our YouTube. For that only our district officials started this YouTube channel, and tell all of your friends to watch this channel every day live, or else whenever you are free you can open it and watch the videos so that you can see all the lessons sequentially. It's a preparatory for your examinations. So all you can do it well. And Mrs. Deborah Madam has given you the lesson, the storied house, and with that you can make some discourses also. She has given you a wonderful description of discourses. I hope you have you are doing some discourses out of the lesson also, when because we are given the situation of Bayaji, and in that lesson what kind of discourses can you make? One news report and another letter also. As a young son of the Bayaji, how you complained to the local police station about the incident happened. So like that the situation has given to you and you prepare some discourses out of that. News report also. Bayaji's house was burnt by some of the miscreants. As you know, some of the village rascals have done that, and you can give some kind of report, a news report to the local newspapers. What happened on the day, at what time that incident happened, and how many people were there, and what happened to Bayaji at last, and who has done, and what is the what is your means, what is your intention on that. So like that you make some kind of news report out of that incident. Hope you do some kind of discourses as a preparatory for your examination. In the examination, they don't ask you the lessons, dear student. They don't ask you question answers. They give you one passage in the reading comprehension, and you have to read and answer the questions. And the second one, they give some situation and discourses on that, the discourses. And now I try to give you the biodiversity on the page number 174. Biodiversity is there. Biodiversity. Is it a new title? I think new one to you. Biodiversity. Jiva Vaividyam and Telugu. Telugu dini Jiva Vaividyamu. So not only the human beings live in on the earth, and we live along various flora and fauna. That we call it the biodiversity. If we do damage to the biological or flora or fauna, what happens to us? What kind of effects will be on the earth? That has given you in the biodiversity, and there in the face sheet also you have two pictures. On the page number 174, you see two photographs are given, and what are the differences do you see on the two photographs? You think of that. You see that. You take your textbook and see what are the differences do you see. Two photographs. And which photograph do you like? A photograph you like chestunaru. One is the above photograph consists all kinds of garbage in the river side, and the total garbage is there, and you cannot see even the river are there. That is a filthy one, and many kinds of garbage litter is falling on that,
And you cannot go, even you get some kind of sense to watch it. It's an ugly scene. And if you see the second photograph there, you see how you like it. Why do you like that scenery? Beautiful houses and arranged in a sequential order, and a lot of green lawns are there, and some kind of water is flowing, serenity is there. Means fresh water and all kinds of this. Means if we keep our surroundings clean and also rich greenery, then it is attractive, and also it is very lively to live in that atmosphere. We feel lively atmosphere to see that. Everybody likes to live there. Even it is a healthy one also. Means they have given more importance to the environment. The second photograph, the first is an environment with the filthy one, more garbage is there, and it's a polluted one, and you cannot go there and you cannot see that place. You won't like that one. Who made all these things? The second also, the first one. First one also the man-made thing. We have done that kind of environment, and the second one also we did that. We have done that. Means man can make our environment live, fresh, attractive. And also, if we can't take so much care on that, that becomes very filthy. And also, it's we cannot live in that surroundings. We get so many kinds of diseases also. That's why you see we have to keep our biodiversity in a proper way. We should not do damage even to the smallest creatures. For that, one lesson in the reading A, environment is given to us. Environment, ENVIRONMENT, environment. Environment is given to us. Our environment should be more rich with abundant with all kinds of flora and fauna. In the earlier years, if you talk to your elders, they also say that in our olden areas we have dense forests around us and a fresh air. Nowadays we can't get even the fresh air in the cities. City is more polluted, like a dustbin. It is a global warming also. It is the effect of global warming. Who is doing all these effects? Means we, the human beings, are doing, because we are having so many vehicles and factories, and we are neglecting the trees and forests, and that's why we are not getting sufficient air nowadays. Even the Delhi also. Sometimes you heard about the Delhi. There the fog is always the fog, and so much of respiratory cases, disorders are there. The people are suffering hard with the respiratory disorder. More polluted city is the Delhi in our country. So who made all these things? Means we, the human beings. We have neglected our biological environment, and even we occupied the lakes and tanks. We build houses there, the concrete jungle. It became a concrete jungle. That's why in the biodiversity we can see all reading A, reading B, reading C about the environment and the pollution. These topics give us so much of information on the pollution. What are the causes of pollution? Who are doing all this? And in the environment, we have an interview with Wangari Maathai. Wangari Maathai is an African woman, and she led a movement to save the environment, and also she fought against the equality of human rights. For that, she got Nobel Peace Prize, the first woman in the world to get the Nobel Peace Prize. So Wangari Maathai is an African woman. She's an environmentalist. We call it environmentalist. She's a great environmentalist. So in this lesson, we have an interview with her. So who took the interview? Means NHK. This is a Japan Radio Japan, NHK.
took an interview, and the same excerpts of interview is given to us as a lesson. Here, you see, you observe how the interview will be. Even in your discourses also, we ask you to write an interview with the great personalities. Suppose VVS Lakshman has visited your school and you are the school leader. What kind of interview you take with him? So like that we ask the discourse in your question paper. Further, this interview helps you how the question should be, how the answers. So lengthy answer is there here in the lesson, but we should try to follow the interview. That's why they have given us a lesson environment. So here who is the lady, the famous lady, the Wangari Maathai, the African woman who got the Nobel Peace Prize, and the interviewer was NHK Radio Japan. NHK Radio Japan is taking an interview with her when she was given the Peace Prize, Nobel Peace Prize, the world's most prestigious award given to her. And that time they took an interview, and the same interview excerpts is given in our lesson. Please, you also follow it, because I don't talk about all the interview now. Some of the points I discussed to you. Later, you read the whole excerpts line by line, so that you come to know how she was keen on the environment and what are the factors drag her to lead the movement. Like that, you also read and come to know what are the important things in the interview. And first, the interviewer asked her the question. So first we should greet anybody in the interview. We greet her, and later we also give introduction to the introduction of the interviewer. And the interviewee takes all these steps. Even you also follow the same. When the person comes to you, the famous personality comes to you, how you take the interview means you have to ask the questions related to their field only. The suppose sportsman came to you, and you have to ask the questions regarding the sports field only. The environmentalist has come to our school, we have to ask the related questions. A doctor comes to you, we have to ask the questions related to the doctor's professions only. You should not deviate from the topic. That's why please be keen. Interviewing, that should be polite one, that should give the impression to others to probe their achievements. So we should probe, we should ask them, so that the others also learn from us, from the great personality, how they achieved, how they struggled hard, and what are the steps they have followed to achieve that great positions. Like that, we should be more keen in asking questions. For that, you observe this Wangari Maathai's answers, the interview by the NHK Japan Radio. So the first question was, how did you become aware of the environment? The first question asked her, the interviewee asked her, how did you become aware of the environment? So how did you aware? First, who made you? Who lead you to, who inspired you to come to this side? That was the question asked by the interviewer. So like that. So she said the basic needs. I travel around Africa and see how the people are struggling hard and what are the basic needs for us. You know, the basic needs are the drinking water, food and energy, means firewood, and the building material and fodder for animals. All these things we get from the earth or the forest. If we destroy the forest, what happens? We are getting short of the resources. That resources makes us the unequal and the conflict between the personality also. We are working hard to go into the deep into the forest and getting something. Even we are not getting the fodder, sufficient rains, we
We are not having the sufficient rain because the deforestation is the main cause for this. So she has given the wonderful answer for the question, how did you become aware of the environment? Means for the basic, everybody needs the fresh air, food and fodder. For that, we have to depend on the forest. Why the forest is decreasing? Because we are the persons cutting the forest and we are not planting the trees. That is the main cause for us. That only took me to take or the plunge into the environment, the area of environment, aware of environment. That was her answer. You please the answer, read the answer of Bangari Matar she has given. And also, so all these come from the land. You know, if there is no earth, we can't get plants. Plants grow on the earth. And if the plants are there, then we get the sufficient rains. So like this, there is a chain is there, food chain is there. And she has given the wonderful description how the man is dependent on the forest. But we are irrespectively, we are cutting down the forest. We are destroying it. That is the main cause of these irregularities in the environment, pollution, and also the global warming, what we call every day the temperature is increasing. After some days, our earth will be melt with the temperature also. That happens. So like this, she has given. And the second question is, the interviewer asked, so how is peace connected to a good environment? How is peace connected to the good environment? So really, nobody knows about this thing, how the peace and good environment connected, both are connected. She said that peace prevails when the people are content. They get the resources. And all the wars are happened because of the resources only. When the rich resources are there, the other kings conquered others, other kingdoms, and they get the resources from that country. Means resources are the main thing for any living being. In the same way, if the equal resources are not given, the peace does not prevail. If the resources are given equally to the people, and if we save the environment properly, and with that we can get all the things, then only there will be peace prevails even in the countries also. How the fight are happening, how the fights are happening because of inequality in getting the resources. If equal resources is distributed among the people, and also the resources are sustained, then that country is a very peaceful one. She has given the wonderful connection between that environment and peace. And the third question was, what was the environment like when you grew or when you were young, and how did you go about saving it? So these questions, they are probing how she has developed the sense to save the environment. When you are very young, how was the environment and how is now? How was it and how is now? And Bangari Matai said, 50 years back, there was a good and pristine environment. We had plenty of trees around us. And when the Britishers occupied and they disturbed the flora and fauna, they brought so many plants from outside and they put here and they planted here. And that kind of plants disturbed the local plantation also, local varieties. That is also one of the effect of environment. Eucalyptus trees go tall and they give shade, but they won't, they are not so useful to the environment like the local trees. Like this, she has given various examples how the flora and fauna damaged by the British colonialism.
And they also destroyed, because of their selfishness, they destroyed the resource of Africa. They have taken away the valuable resources. That is also one of the cause in change of environment. Thus, she keenly observed all these things, and this, when I was a child, which is more 50 years ago, the environment was very pristine, very beautiful, and very green. She was saying, very green, very beautiful. Means now that is not there. The whole environment changed. Not like that. So for that, only I am fighting to cover it up and take the same situation of the environment in Africa. And what happened when you started working with the woman? The question. Yes, very good. You have started a movement. And when you started, were all the women followed you? She said in the initial times they didn't cooperate with us because they did not know how to plant the trees. And slowly we approached some organizations and also the forest department, and they also came forward, and slowly they come to know and they understand, and they are very much keen and taking care of the environment now. The initial stages, she said there was a problem of coming all the women to join my this movement. So like this, these questions will give us an answers to the protection of environment. This is not only this lesson, this interview gives us a lot of information on flora and fauna, how we can keep it up, how we can save it, and so that we can get the resources like fodder, food, air, water. These are the basic resources, basic needs which we need in our day-to-day survival. Otherwise, if these are not these basic things are not there, we cannot survive on the earth. In the earlier times, the people were not given. People did not give much importance to this. So the Wangari Maathai is taken the steps or movement to get back into the greenery or the environment very much pristine. So next, the question is, why do you think they responded well to your message? Why do you think? Why do you think they responded your message? She said that, so when she said that, yes, initial stages, they also did not listen to me. And when the effects are very severe, they come to know the problem, they come to know and they faced the problems. Later, they also followed me, and they responded well to my call. They followed and they also planted, and they planted, the nurseries came out giving their saplings and plants. And all these areas, the people knew the importance of saving the environment. And the environment also changed. Earlier, the water goes into the oceans. Now, that was going into deep into the earth, and the groundwater grown up, and the plants and trees also grew a lot. There, the birds came back. Birds and came back. అన్ని పక్షులు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసేసాయి. అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండేటటువంటి పరిరక్షణ కోసము ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకున్నావు అని అడిగినప్పుడు ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే, అక్కడ ఉన్న మహిళలందరూ కూడా నాతో పాటుగా వచ్చారు. ముందు కొంతమంది రాలేకపోయారు, తర్వాత ఆ మహిళలంతా కూడా నాతో పాటుగా వచ్చేసేసి అక్కడ ఉండే సమస్యలను గుర్తించారు. వాళ్ళు కూడా చెట్లు నాటడం మొదలు పెట్టారు. ఎప్పుడైతే చెట్లు నాటడం మొదలు పెట్టారో 5 years తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్ మొదలైపోయి అక్కడ ఉండేటటువంటి మళ్ళీ నీటి శాతం పెరగడం మొదలైంది. దాంతో అందరు కూడా ప్రభావితం అయ్యారు, నా వెంబడి వచ్చారని చెప్పి. ఇది ఇంటర్వ్యూ, వంగరి మతాయ్ యొక్క ఇంటర్వ్యూ NHK రేడియో జపాన్ తో ఇస్తున్నటువంటి ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అన్ని కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు చదవాలి. ఎందుకోసం అంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ హౌ ద ఇంటర్వ్యూవర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్, అండ్ దే ఆర్ ప్రోబింగ్ వాట్ మేడ్ యూ, ఏం చేశారని. వాట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిడ్ యూ సీ? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే పరివర్తన ఏం చూశారు మీరు? సరే, మీరు మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు, మూవ్మెంట్ ఇదంతా మొదలు పెట్టారు. మూవ్మెంట్ పెట్టాక వాట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిడ్ యూ సీ?
అలా మీరు చూసినటువంటి పరివర్తన ఏమిటి, ఏమైనా మార్పు కనిపించిందా అడగాలి కదా. మనం కూడా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు, సార్ మీరు ఈ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు, యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ అండ్ డూ యూ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్టర్ దిస్ మూవ్మెంట్. మన దగ్గర ఒక చిప్కో మూవ్మెంట్ అనేటువంటి చాలా మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. లిటరీ అక్షరాస్యతను పెంచుదామని చెప్పి కొంతమంది మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, మనం అక్షరాస్యత గురించి అడగాలి. అక్షరాస్యత లేకపోతే ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్ when all the people are illiterate in our society. So like this, మనం ఏ రంగంలో ఉన్నామో ఆ రంగం వాళ్ళతో అవే ప్రశ్నలు అడగాలి. కానీ ఆ రంగం తప్పించి వేరే సినిమా రంగం ప్రశ్నలో లేకపోతే ఏవో వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రశ్నలు అడగొద్దు. కాబట్టి దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఉండాలి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉండాలి, ఆన్సర్స్ ఎట్లా ఉండాలి. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అంటే నాట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ టెస్టింగ్ కాదు, వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మీరు క్వశ్చన్స్ అనేటప్పటికే క్వశ్చన్స్ అడగడం కాదు, క్వశ్చన్స్ ద్వారా మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం కూడా క్వశ్చన్ అంటారు. దాన్ని క్వశ్చన్ అంటే కేవలం ప్రశ్నలు వేస్తే సమాధానాలు వచ్చేవి క్వశ్చన్స్ కాదమ్మా. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు గుర్తుంచుకోవాలంటే ప్రశ్నలు వేయాలా పెద్దవాళ్ళని అంటారు. పెద్దవాళ్ళని మనం ప్రశ్నలు వేయడం లేదు, వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా మనం ప్రశ్నలు వేస్తాం. మీ అమ్మ నాన్నలో ఉంటారు, మంచి గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారు, మీ పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు, మీరు కూడా అడగచ్చు. తాతయ్య, వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ యు ఆర్ యంగ్, how was the environment? That is a question probing to get the answer out of their experience. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నుంచి క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతున్నాం, అంతేకాని మిమ్మల్ని పిల్లల్ని అడిగినట్టుగా క్వశ్చన్స్ కావాలి. వాళ్ళు కూడా చెప్తారు, ఆ కాలంలో చాలా మంచి వాతావరణం ఉండేవి, చెట్లు బాగా ఉండేవి, ఎక్కువ వర్షాలు పడుతూ ఉండేవి అట్లా చెప్తారు. అట్లా వంగరి మతాయి కూడా ఇక్కడ చెప్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆఫ్రికాలో బ్రిటిష్ కలోనియలిజం స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి మేమంతా కూడా చాలా ఇబ్బందులు మొదలు పెట్టాము, ఇబ్బందులు అయ్యాయి. వాళ్ళు రిసోర్సెస్ అంతా తీసుకెళ్లడం మొదలు పెట్టారు. తర్వాత కొత్త కొత్త ప్లాంట్స్ పెట్టడం ద్వారా ఇక్కడ లోకల్ ప్లాంట్స్ పోయాయి. లోకల్ ప్లాంట్స్ పోవడం ద్వారా కొన్ని పశువులు పక్షులు కూడా వెళ్ళిపోయాయి. కాబట్టి ఇక్కడంతా కూడా ఒక నీతి జరిగింది. తర్వాత దాని గురించి నేను పోరాటం ఎప్పుడైతే సాగించానో అప్పుడు ప్రజలు నా వెంబడి రావడం మొదలు పెట్టారు. దే కమ్ టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎన్వైరన్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు. మన చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ఏదైతే ఉందో వాతావరణం గురించినటువంటి దాని గురించి తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఎందుకు ఈ రకంగా అవుతుంది అనేటటువంటిది గమనించారు. అందుకనే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీరు యు రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఆల్సో ద ఆన్సర్స్ గివెన్ బై వంగరి మదర్. వాట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిడ్ యూ సీ? NHK రేడియో వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిడ్ యూ సీ మేడం? మేడం యూ టెల్ మీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిడ్ యూ సీ? క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు కూడా ఇట్లా ఉండాలి క్వశ్చన్ లాగా. The sense of pride, the sense of dignity that they are not begging. మెల్లమెల్లగా ఉద్యమంలోకి వచ్చారు. when they entered into the movement, they come to know that we are not beggars. We are asking for, that is our right to ask any government about the about environment, about the right of asking the people to give us the good environment. గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇచ్చేటటువంటి హక్కు కూడా మనకు ఉంది. ప్రభుత్వాలను మనం ప్రశ్నించవచ్చు. when they are neglecting the environment, they are cutting down the trees, they are ordering the others to cut down all the forest area. So we are having the right to protest it. ప్రొటెస్ట్ చేసేటటువంటి ఇది కూడా మనకు ఉన్నది. కాబట్టి అది వాళ్ళు సాధించగలిగారు, వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. దే కమ్ టు నో ద సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్, సెన్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ and they are not begging. It is not a begging because that is not for us. గాంధీజీ కూడా ఒక మాట అన్నారు, తెలిసి ఉండాలి మీకు. ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను, ఈ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి గ్లోబ్ ఏదైతే ఎర్త్ ఉందో ఇది మనకు సంక్రమించింది కాదు అని చెప్పాడు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ బై అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్, వి బారోడ్ ఫ్రమ్ అవర్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పాడు. అంటే పెద్దల నుంచి సంక్రమించిందంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడతాం, అట్లా కాదు. మన పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అంటే దీన్ని మన పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మనకే. అంటే ఏ రకంగా ఉందో ఆ రకంగా ఇచ్చుకోవాలి. అంతేకాని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకొని, మనం క్లాస్ రూమ్ ఉంది ఆ క్లాస్ రూమ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకొని ఇవ్వడం కాదు. ఆ క్లాస్ రూమ్ చక్కగా ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ వాళ్ళకి బాగా వస్తుంది. మీకు ఇచ్చిన హక్కు కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ రైట్ టు మేక్ ద క్లాస్ రూమ్ డిస్ట్రక్షన్ చేసి బెంచ్లన్నీ పలగొట్టి మేము వెళ్ళిపోతామని కాదు. నెక్స్ట్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇచ్చే బాధ్యత ఎవరిది? మీకే. కాబట్టి ఈ భూగోళం కూడా దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్, సో వీ హ్యావ్ బారోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ చిల్డ్రన్ అన్నాడు. మా పిల్లల నుంచి మేము అప్పుతో తీసుకున్నాం. అప్పుగా తీసుకుంటే మళ్ళీ అప్పును అట్లే ఇవ్వాలా, ఇంకా ఎక్కువ చేసి ఇవ్వాలి, తక్కువగా.
కాబట్టి గాంధీజీ అన్న మాటలు కూడా ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. బట్ ఆల్ ద గ్రేట్ పీపుల్ are keenly concentrated to protect the trees, protect the environment. We also learned the same message from Wangari Maathai's interview. ఇక్కడ వంగరి మతాయి ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనం అది గుర్తించాలి. ఎన్వైరన్మెంట్ మనము జాగ్రత్తగా ఇస్తే మళ్ళీ మీ పిల్లలకు కూడా పరిరక్షించి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అదే విషయం అంతా కూడా మీకు ఇవ్వడం. ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద హోల్ లెసన్. యూ ప్లీజ్ రీడ్ all the questions and also given answers given by Wangari Maathai. And the last question is, what is the one thing that we can do? What is the one thing that we can do? చేయాల్సింది ఒకటి ఏది చెప్పండి. మనం అంతా కలిసి చేయాల్సింది ఏమిటంటే నథింగ్ ఎల్స్. We have to plant the trees. Plants forever. We may die sometime, but the plants will be on the earth. They give all kinds of facilities to the next generation. Maybe we will die. After death also, they will be here and they serve our grandchildren. ఆ రకంగా చెప్పినటువంటి ఈ ఇంటర్వ్యూని మీరు చదవాలి. జస్ట్ యూ రీడ్ ఆల్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆల్సో సీ హౌ ద బయోడైవర్సిటీ ఫేస్ షీట్ లో ఉండేటటువంటి ఆ రెండు ఫిగర్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఆ రెండు ఫిగర్స్ లో మొదటిది బాగా పొల్యూట్ అయినటువంటి వాతావరణంలో ఉంది. దాంట్లో ఎవరం కూడా మనం బతకడం ఇష్టపడం. వి కాంట్ లీవ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ద సెకండ్ ఫిగర్ లో చూడండి హౌ ద ప్రెస్టైన్, ద వెరీ గ్రీన్ లాన్స్ అంతా కూడా ఉన్నాయి. మంచి అందమైనటువంటి ప్రకృతిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లాంటి దాంట్లో నివసించడం ద్వారా మనకు చాలా హాయిగా ఉంటుంది, మన ప్రకృతి బాగా ఉంటుంది, మన ఎన్వైరన్మెంట్ మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఇది కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి వంగరి మతాయి యొక్క ఇంటర్వ్యూ ఉంది. సరే, దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్వ్యూ టేకన్ బై ఎన్హెచ్కే రేడియో జాపాన్. మళ్ళీ దీంట్లో మీరు గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే యు రీడ్ ఆల్ ద ప్యాసేజెస్ ఫస్ట్. Because time constraint, I cannot read the whole passage. నేను చదవలేను. Even in the school also, the teachers won't read the whole passage. I gave you the essence of the lesson. Means we have to keep all the biodiversity in a proper condition. జీవ వైవిధ్యాన్ని మనం కాపాడాలి. ఒక జీవికి ఇంకో జీవికి ఒక లింక్ ఉన్నదమ్మా. ఆ లింక్ తీసేసాం అనుకో, మొత్తం లింక్ తెగిపోతే చెట్లు లేవనుకో వర్షాలు ఉండవు, వర్షాలు లేవనుకో మొత్తం భూమి అంతా పాడైపోతుంది. భూమి పాడైపోయిందనుకో మనకు ఆహారం ఉండదు, తాగడానికి నీళ్లు ఉండవు. దిస్ ఇస్ ద చైన్ లింక్ అప్ టు వన్. ఇఫ్ వి బ్రేక్ వన్ లింక్, దెన్ ద హోల్ సిస్టమ్ విల్ బి డ్యామేజ్. దట్స్ వై యూ చిల్డ్రన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ, మేక్ ఇట్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ. ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ కానీ ఇట్లాంటి దాన్ని తగ్గించడానికి మన కృషి మనం చేయాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఆ ప్లాస్టిక్ ని తగ్గించాలి, పొల్యూషన్ ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, అనవసరంగా వాహనాలు వాడకూడదు. ఇట్లాంటివన్నీ ఈ మెసేజ్ మనం నేర్చుకోవాలి. ప్లాంటేషన్ చేయాలి. ఎంత ప్లేస్ లో ఉంటే అంత ప్లేస్ ప్లాంటేషన్ చేయడం అని అంటే నాట్ ప్లాంటింగ్ ఓన్లీ ద ట్రీ, టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ టిల్ ఇట్ గ్రో. అది పెరిగేటంత వరకు మనం కేర్ తీసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నీ ఒకరోజు పెట్టేసేసి ఇడిచిపెట్టడం కాదు. Many people are planting trees, but after that they are not taking care of that. It's useless. అది కాదు. ఒక చెట్టు నాటడం అని అంటే చెట్టు నాటాక దాన్ని రోజు చూసుకోవాలి. దానికి కావాల్సినటువంటి కొంత పెంచినాక ఇడిచిపెట్టేసేస్తే అవి పెరిగిపోతాయి. కాబట్టి దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ షుడ్ గ్రో అమాంగ్ అస్. మన మధ్యలో అట్లాంటి సెన్స్ పెరగడానికే ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ అనేటటువంటి ఒక లెసన్ ఉంది. ఆ లెసన్ లో వంగరి ఒక ఫీల్డ్ లో ఉండే వాళ్ళని ఇంకో ఫీల్డ్ క్వశ్చన్స్ వేయకూడదు. అదొకటి ఫస్ట్ వన్. అండ్ ద ఆన్సర్స్ ఆల్సో షుడ్ బి ద రిలేటెడ్ టు దట్. ఇమాజిన్ దట్ an environmentalist came to your school and how you are the science secretary of the school. How you take an interview with him? అంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం ఒక 10 steps లో రాయాలమ్మా. 10 steps అంటే 10 exchanges అంటాం మనం. 10 exchanges. ఒక ఇంటర్వ్యూ మనకి ఎగ్జామ్ లో ఎన్ని ఉండాలంటే నియర్లీ 10 exchanges అంటే 1 question ఆన్సర్. అట్లాగా మెనీ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ హాయ్ హాయ్ అని చెప్పి రాస్తున్నారు. అట్లా కాకుండా మోర్ పొలైట్ వేగా స్టార్ట్ చేయాలి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ప్లీజ్డ్ టు మీట్ యూ అండ్ ఐ వెల్కమ్ యూ టు మై స్కూల్.
and I introduced I introduced you to my schoolmates. So it's an opportunity to introduce Dr. VVS Lakshman, a famous cricketer, all of you know, and is a great cricketer, played test matches. Like that, we have to introduce and we have to write that. And sir, shall I ask you some questions regarding your career? So who has given inspiration to become a great cricketer? So the answers also, imagine and write the answers. What kind of answers you would give? First you write it in a proper way. ఒకవేళ రాసుకొని ఇంటర్వ్యూ రాసుకొని ఒక 10 exchanges లో ఉండాలి. Sir, I welcome you to my interview and we are very much happy to meet you. Like that, the greeting should be very polite. Hi sir, not like that. Hi sir, hello sir, not like that. So that polite salutation should be there, and later you inquire or you probe the questions regarding his career and also his hobbies and what are the activities or what are the inspirations to become a great cricketer in that field, and like that we have to ask. And also, what is your message? Last question, sir, what is your message to the young people aspiring to become the cricketers? క్రికెటర్ గా కావాలనుకునే వాళ్ళకి మీ మెసేజ్ ఏమిటి? ఇట్లా ఈ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, సినిమా యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు సినిమా యాక్టర్ కి సంబంధించినవి, పొలిటీషియన్ వచ్చినప్పుడు పొలిటీషియన్ కి సంబంధించినటువంటి. When an environmentalist comes, the questions should relate that kind of questions only. And ఎడ్యుకేషనిస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎడ్యుకేషనిస్ట్ గా. So the various field లో నుంచి గొప్ప వాళ్ళు వస్తారు. The famous personalities comes to imaginary, అంతే ఇమాజిన్ చేయాలి మనం. ఇమాజిన్ చేసి నేను ఏం అడుగుతాను. సింగర్ వచ్చాడు, సింగర్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. Sir, how many songs did you sing? And which is your favorite song in your career? And what is the best compliment to you in a singing? So like that, the questions should relate to his field only. అది ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి, ఫస్ట్ వన్. అండ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాక వాటి ఇమాజినరీ ఆన్సర్స్ మీరే రాయాలి. సార్ ఇమాజినరీ ఆన్సర్స్ వదిలిపెడతా అంటే సరిపోదు, ఇమాజినరీగా ఏం ఆన్సర్స్ అయి ఉంటాయో మీరే రాయాలి. ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి, క్వశ్చన్ మీరే, ఆన్సర్స్ మీరే ఇంటర్వ్యూలో. కాబట్టి ఫస్ట్ యూ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఈ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళని ఎట్లా అని చెప్పి all of you write one interview with a famous singer. SP Balasubramaniam expired recent times. So imagine that you met SP Balasubramaniam on a great platform on Podda Thiyaga. What kind of interview would you take with him? You write an interview and keep posting in the WhatsApp groups to your teachers. Adanna cheyandi. Otherwise, గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ పొందినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు మన డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండొచ్చు. మేబీ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండేటటువంటి ఫేమస్ పర్సనాలిటీ మీకు వచ్చాడు, అప్పుడు ఏ రకమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు రాసి పెట్టేసి ఒక 2-3 ఇంటర్వ్యూస్ ను తయారు చేసి వాటిని మీకు రాసి పెట్టండి. దట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు యూ టు బికమ్ ఎ గ్రేట్ ఇంటర్వ్యూవర్ గా కావడానికి ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి కూడా అది పనికొస్తుంది. ఎగ్జామ్ లో కూడా మీకు మేజర్ డిస్కోర్స్ లో 10 మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం. You will get 10 marks if you write taking all these steps. 10/10 వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి. కాబట్టి ఎగ్జామ్ లో కూడా చూస్తూ ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ లెసన్ చదవండి, చదువుతూ దాంట్లో నుంచి కూడా ప్యాసేజ్ రావచ్చు, టెక్స్చువల్ ప్యాసేజ్ రావచ్చు, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్. కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతే యూస్ఫుల్ టు యూ టు ఫేస్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే ఆర్ ఏప్రిల్ మేలో మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, అప్పుడు రాయడానికి సులభంగా ఉంటుందని చెప్పి ఇవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను. సార్ లెసన్ అంతా చెప్పండి అంటే ఆ లెసన్ చెప్పలేం, బికాస్ ద హోల్ లెసన్ వీ కెనాట్ టీచ్ యూ ఫర్ 1 hour or half an hour. So these are the important points I put forth before you to go through all these things. What is the biodiversity? Biodiversity అంటే జీవవైవిధ్యం అంటే how to keep all the environment in a proper way. We should not disturb even the one small chain in that. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర చెరువు ఉంది, ఆ చెరువులో ఉండేటటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఇవి ఉన్నాయి, అందులో జీవులు ఉన్నాయి, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ప్లాంట్స్ ఉండటం వల్ల అక్కడ జీవులు ఉన్నాయి. కాబట్టి అదంతా ఏదో ఒకటి డిస్టర్బ్ చేసామనుకో, అక్కడ ఉండే ప్లాంట్స్ ని తీసేసాం, అక్కడ ఉండే వెళ్ళిపోతాయి, కొంగలు వెళ్ళిపోతాయి. కొంగలు వెళ్ళిపోయాయి అనుకోండి, అక్కడ ఎక్కువ చేపలు ఎక్కువ అయిపోతాయి.
చేపలు లేకపోతే ఇంకేవో పైన వేరే క్రిములు వచ్చాయనుకోండి, ఆ క్రిములు వస్తే చేతుల్లో వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ఏవి దానికే ఉంటాయి. అక్కడ ఉండేటటువంటి కొంగల వల్ల నష్టం అని కాదు. కొంగలు ఏం చేస్తున్నాయి, కొన్ని క్రిములను కూడా తినేస్తాయి. అందులో ఉండేటటువంటి కప్పలు ఉండటం ద్వారా నీళ్ళలో ఉండేటటువంటి ఫ్రెష్నెస్ చేస్తుంటాయి. కాబట్టి ఏది డిస్టర్బెన్స్ చేసినా కూడా ఆ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యానికి కొంత విఘాతం కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే జీవ వైవిధ్యానికి విఘాతం కలుగుతుందో మనం బతకలేము, మన మీద పడుతుంది దాని ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు అదే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటున్నాం మనం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణం అదే. ఓజోన్ పొర పోయింది అంటున్నాం, ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు పడ్డాయి అంటున్నాం, వర్షాలు సరిగా పడటం లేదు. ఎందుకంటే చెట్లు మనం నాటడం లేదు, డిఫారెస్టేషన్ చేశాం. చెట్లు ఉండేటటువంటి పెద్ద పెద్ద ఫారెస్ట్లు అంతా కూడా నరికేశాం. అక్కడ వానలు తగ్గాయి. ఎప్పుడైతే అక్కడ వానలు తగ్గాయో చెరువులు నిండటం లేదు. ఎప్పుడైతే చెరువులు నిండటం లేదో మనకు పంటలు పండటం లేదు. పంటలు పండటం లేదో కరువులు వస్తున్నాయి. ఇదంతా కూడా దిస్ ఇస్ ఎ చైన్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ ఎ బయోడైవర్సిటీ. సో we should keep the biodiversity in a proper way. We should keep it as it is. We shouldn't, we are not having any right to break it, to give some kind of obstacle to that biodiversity. Biodiversity ని మనం చేంజ్ చేసేటటువంటి రైట్, హక్కు మనకు లేదు. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఉంటే సరిపోతుంది. దాంతో మనకు అనేక రకాలైనటువంటి చెట్లు వస్తాయి. చెట్లు రావడం ద్వారా ఆక్సిజన్ వస్తుంది. ఆక్సిజన్ ద్వారా మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా దిస్ డిపెండింగ్ వన్ బై వన్. సో ఇవన్నీ చేస్తూ మీరు టుమారో you try to write one imaginary interview with a famous personality, a singer, a politician, a great sportsman, Sachin Tendulkar or VVS Lakshman or any great Yuvraj Singh. ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చారు, ఇట్లా ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు. What kind of interview you take with him? So you please imagine and write. So that this preparatory will help you to face your creative writing for 10 marks. 10 marks క్రియేటివ్ రైటింగ్ లో కూడా మీకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి పిల్లలంతా కూడా దీన్ని గమనించి బయోడైవర్సిటీ అనేటటువంటి లెసన్ చదవండి. రీడింగ్ ఏ ఎన్వైరన్మెంట్. అది ఎన్వైరన్మెంట్ లో యూ టేక్ all kinds of steps I have given you, and what are the questions also I have given you. You please read it. Okay, okay. With this I stop this lesson, and tomorrow we'll meet again. Till then, goodbye and safe. Keep safe, taking all the precautions of COVID. Don't go out unnecessarily. Wear mask and sanitize your hands. When you go out, you do this, and when you come back, you also sanitize your hands and take all the precautions of COVID. Hope you all enjoyed my lesson, and thank you and my wishes to you. Okay, bye.